Hey, hi guys, welcome back to stream. வணக்கம், hi guys, everyone. டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனே இவ்வளோ கொடுத்துருக்கீங்க. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் த ஸ்ட்ரீம். எஸ், நீங்கள் என்ன கேம் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலன் வேக் 2. ரொம்ப நாளாக வந்து நம்ம ஹாரர் சீக்வன்ஸ் வந்து நம்ம போடாமல் இருந்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாமேன்ட்டு, அதுவும் இந்த வாரம் ஹாலோவின் வேற இல்லை, சரி கொஞ்சம் த்ரில்லிங்காக விளாடலாம். லெட்ஸ் see how it is. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் த ஸ்ட்ரீம். ஹாலோவின் வைபுக்கு வாங்க, ஹைவே பார்த்துட்டு மிரண்டுட்டு போங்க தான் சொல்லணும். Yes, finally the story has been begun. Deluxe upgrade la வேண்டாம் bro. All right. லாஸ்ட் டைம் வந்து நம்ம ஆலன் வேக் 1, ஸோ அதோட சீக்வல் வந்து நம்ம ரொம்ப நாளாக வந்து பண்ணணும்னு ட்ரை பண்ணி இப்போ தான் வந்து நம்மளுக்கு அதுக்கான டைமே கிடச்சிருக்கு. கேம் வாங்கி 6 மந்த் கழித்து நம்ம அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். பார்த்துவாங்க, அந்தளவுக்கு ரொம்ப ஷெடியூலில் மாட்டினதுனால நம்ம அதை உடனே ஸ்டார்ட் பண்ணல. சரி, இப்போ ஹாலோவின் போகிறதுனால we can start it now. நல்ல கேம் ப்ரோ. ஆக்சுவலி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டே வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்காங்க, ரைட்டிங்லாம் செம்மையாக இருக்கும். செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து இன்னும் இம்ப்ரெசிவாக இருக்குன்ற மாதிரி சொன்னாங்க. ஓப்பனிங்கே தாறுமாறுன்னு நானுங்க, தெரியல எப்படி இருக்கும்ன்ட்டு பார்ப்போம். This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Okay. மனுஷன்தான்ப்பா, இல்லை இன்னும் ஒரு மூடாக இருக்கா? ஐயோ, இதுதான் சொன்னாங்களாடா, திரும்பி தொலைச்சிடாதராடி. ஓ, ஏன்னா இவங்கிட்ட இருந்து கேம் பிளே ஸ்டார்ட் ஆகுதா? என்ன ஸ்டோரி ஸ்டார்ட் ஆகுது? என்ன ப்ரோ, வெறும் காட்டில் இப்படி ஓட விட்டாங்கள?
ஒரு மாதிரி வந்துட்டு போறான். ஒருத்தரானுங்க ப்ரோ இவனை. கல்ட்டெல்லாம் கொண்டு வரீங்க அடி ஒரு குரூப்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு மிஷின் என்ன பண்ணுறாங்க ப்ரோ இவ்வளோ ஓப்பனாக பண்ணலாம். ஓப்பனிங்கே என்ன ப்ரோ இதுதான் சொன்னாங்களாடா டி இது நான் எதிர்பார்க்கலடா. நான் கூட ஏதோ வேறு மாதிரி என்ன இது இன்ட்ரடக்ஷன்லாம் வரான்னு பார்த்தா இது ஒரு மாதிரி ஒரு விக்டியமே வச்சு இன்ட்ரடக்ஷனாக கொடுத்துருக்கீங்களா டி. எப்படி இருக்குன்னு தெரியல கேமு. டைட்டிலாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டைட்டில் தான் ஸ்டோரி உள்ள ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக நகரும்னு நினைக்கிறேன். Hey kiddo, how are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so இவ்வளோ much. ஃபேராக வச்சிருக்கீங்க. Oh my God, Mom, it's not your fault. People get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. ஒட்டு And say hi to Casey. Tell him to stop எனக்கு brooding so இந்த much. கேமை முடிச்சுட்டு அது என்னது ஹாலோவின் இப்போ ஒரு கேம் ரிலீஸ் ஆகுதுல்ல அந்த கேம் அது இப்போ இல்லை ஐ திங்க் டிசம்பர் ஆர் ஃபெப்னு நினைக்கிறேன். இல்லை சாரி நெக்ஸ்ட் செப்டம்பரில் ஆமாம் ட்ரெய்லரில் நெக்ஸ்ட் செப்டம்பர் தான் போட்டுருந்துச்சு வெரைட்டி. அது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் ப்ரோ. அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த டீலன் கிளியராக வந்து நம்ம விளையாடி முடிச்சிட்டோன்னு வச்சுக்கேன் ஆற மாதிரி இருக்கும். வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். 3 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, நன்றி ப்ரோ. தேங்க்யூ. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are, Cauldron Lake. மவுண்டன் படத்தில் பார்க்குற மாதிரி இருக்கு ஒரு ஓப்பனிங் சீக்வல்.
ஆனால் ஏன் அந்த வயசானவனை பார்க்க ஓல்ட் ஏஜ் பர்சன் மாதிரி இருக்கான், அவனை ஏன்டா கொன்னீங்க? A deputy was supposed to be here to show us to the crime மாதிரிதான் scene. இருக்கு. There's the car. கிட்டேருந்து வருது, So FBI where's the கிட்டேருந்து வருது. deputy? Eaten by a bear? I'll check out that map. I போர் think I ஆனால் hear அதிகம்னு someone. நினைக்கிறேன் இந்த கேமில். Could be our deputy. இந்த ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து அது வந்து 12 இயர்ஸ் முன்னாடி ரிலீஸ் ஆச்சுல்ல, அப்போது வந்து நம்மளுக்கு அந்தளவுக்கு கோர் இருக்காது, அது ஜஸ்ட் ஒரு அனிமேட்டட் தான். ஆனால் இது வந்து இப்போதைக்கு இருக்கிற இனோவேஷனுக்கு ரொம்ப பயங்கரமாக பண்ணியிருக்கான். தெரியல, பார்ப்போம் எப்படி நகருது ஸ்டோரின்ட்டு. ஏதோ ஒரு புதுசாக ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி காட்டுறானா இல்லை அதோட கனெக்ட் ஆகுதா Saga Anderson. I'll be எப்படின்னு leading this தெரியல. பட் ஆனால் case. கேம் செம்ம Seems ஸ்மூத்தாக you already இருக்கும். know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Come on bro, 4 people watching. Let's go for 10 likes first. federal agents லைவ் are பிடிச்சவங்க here. லைக் பண்ணுங்க guys. My partner Thornton, down at ப்ரோ the இது crime ரொம்ப scene. ஹாரராக தான் இருக்கும். He's not what you call the ஏன்னா நானே sharpest ஆல்ரெடி axe போஸ்ட் in the நோட்டிஃபைல shed. கொடுத்துட்டேன். அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வியூ போகும்னு நினைக்கிறேன், பார்ப்போம். Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. கோருன்னு சொன்னால் தான் இவனுக்கு ஓப்பன் பண்ணியே பார்ப்பானுங்க. Not that we have anything யாரா against நீங்க safe டேய்? folk, right, Thornton? But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. இதுவும் காமா காகிரா. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. ரொம்ப நேரமாக பேசிகிட்டு இருக்கான்பா இவன். They got it, Thornton. அது உள்ளே தான் அந்த ஃபாரன்சிக் பண்ண இடத்துல தான் ஏதோ விஷயம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த மீதி டெபுட்டி த்ராட்டன் அது ஜென்ரல் ஸ்டோர். ஜென்ரல் Before we ஸ்டோர்னா get to the crime scene, there's time to review the facts of புதுசாக the இருக்கு. case ஆனால் so அந்த far. ஃபாரஸ்ட் மட்டும் விட Make மாட்டான்பா. sure I'm seeing the clues clearly. கேஸ் போர்டா? The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues ஃபஸ்ட்டு விட and இந்த work இதில் the case. கிராஃபிக்ஸ் சூப்பராக பண்ணியிருக்கான் ப்ரோ. ரொம்ப Building the Mind Place again for each case. அதிகமாக இருக்குது. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Dun, 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 dun. Dun, dun. இவன் ஏய் ஓகே, இவங்க எல்லாருமே ஆல்ரெடி இறந்தவங்க போல ப்ரோ. இந்த ஓசி ஒய்ஃப் தான் வந்து இப்போ இறந்தான் போல, ஸ்டோர் ஓனரு. பிரஸ்டிங் ஹார்ட் ரிமூவ்டு ஸ்ட்ரேஞ்ச் டேட்டூஸ். இவனை தான் ப்ரோ ஸ்டார்டிங்கில், இவன் தான் ப்ரோ இப்போ காலி பண்ணியிருக்கானுங்க. டேய் டேய் நீங்கள் ஓசி உல்ஃப் ஃபவுண்ட் இந்த லேக்கா ப்ரோ? அவன் தானா இவன்? டேய் ஏன்டா அவ்வளோ இந்த அன்னியன் படத்தில் வர மாதிரி கோரா கொலை பண்ணியிருக்கானேடா. டேய் யாரா நீங்கள் 2 பேர்? ஸ்டோரி வந்து ரொம்ப ஃபிக்ஷனலாக போயிட்டா நல்லா இருக்காது. ஃபஸ்ட்டு ஹேண்டில் பண்ணால் ஃபஸ்ட்டில் வந்து கொஞ்சம் கிளைமேக்ஸில் ஒரு மாதிரி ஃபிக்ஷனல் மாதிரி தெரியும். ஆனால் அது கொஞ்சம் ஒரு ஹலூசினேஷன் சொல்லி முடிச்சிருப்பான். இதில் எப்படின்னு தெரியல, பார்ப்போம்.
I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. 8 people watching on Let's list, head bro. down Thank you, the thank you hill so to the much. crime Do like, scene. share, and subscribe, guys. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stranger Things 5 வேற வந்திருக்கு ட்ரைலர் Stairs அத வேற are out. பார்க்கணும். You okay to jump down? I'm not that old. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. முதுரம் நடக்க வைக்கிறான்யா. ஃபாரன் செக் பண்ற இடத்துக்கு தான் கூட்டி போறான்னு நினைக்றான் அவன். Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh? That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. What? Those are real? Yo. You guys hiring? எல்லாமே ஃபாகா இருக்கு எங்க பார்த்தாலும். See this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Body is positioned on the table. Ritualistic. Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? போடுறானுங்களே. எவிடன்ஸ் குவிச்சு வைக்கிறானுங்களே. இப்போ வந்து என்னன்னா அந்த கில்லர் 2 பேர் இருக்கானுங்க. அந்த 2 பேருமே வந்து இந்த எவிடன்ஸ் வச்சு தான் ட்ராப் பண்ணோம் போல. Bruising on the wrist from the cargo straps That's holding what- him down. Yes, Inside stab wound. Chest cut open. Heart removed. ஏன்டா இது உனக்கு? The killer left the heart right next to the body. வா. அம்மா இதுவா இருக்கானா? ஒரு டைம்லலாம் கிரிமினல் கேஸ்னு ஒரு கேம் ஆடிட்டு இருப்போம் ப்ரோ. அது வந்து ஒரு மாதிரி ஆனிமேட்டடாக இருக்கும்ல. அதில் இந்த மாதிரி நிறைய ஃபாரன்சிக்லாம் செக் பண்ணும்போது அது ஒரு மாதிரி இன்வெஸ்டிகேஷனாக இருக்கும். பட் இப்போ இதில் வந்து கோர் அதிகம். என்ன சொல்கிறது, இன்னும் அந்த 3D அனிமேஷன் வந்து சூப்பராக பண்ணியிருக்கான்ல, அது வந்து இன்னும் ரியலிஸ்டிக்காக பண்ணியிருக்கானுங்க.
His murders. வைக்கிறது டைம் ஸ்கீன் தான் நான் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறேன். அந்த 3 சார்ட் தான் வைக்க சொல்கிறான். அதெல்லாம் எடுக்க முடியலையே கீழே இருக்கிறத. ஆர்ட்டு ஈரல், பெரிய ஈரல். இதில் எப்படி ஸ்டோரி எபிசோடாக போவோமான்னு தெரியல ப்ரோ. அதை பார்க்கணும் நம்ம. Doesn't look right. Now. Doesn't make sense. Heart removed from chest, strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues. Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Was he killed here, or brought here after? For display. Multiple people were here. Multiple killers? I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Locked. They really don't want people coming in here.
Anderson? Hey, let's get back to work over here, can we? Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. The station heads are not currently available. Access is restricted without their permission. Nice talking to you, too. Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. A creepy twig sculpture? Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Welcome back, Anderson. Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale. Robert Marshall Nightingale. boy. Oh, yes. You probably know வாங்க him. வாங்க. Brothers in arms. Oh, and sisters. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as
all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Think. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Robert Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Large amount of blood on the table. The victim died here. I think that's everything. For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. Boot prints, indicating multiple killers. Quite the party. They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake, before his murder. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home.
This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. This mug always cheers me up. Remaining. Miss you, kiddo. I'll be home soon. If only the rest of the Bureau knew what a softy Casey is. Nightingale was chosen as the victim. Why? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. This one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time? Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading the words. These words felt like a message. Someone knew they were here, someone playing a game with them. An invitation. How could they not accept, even if they knew it would end up hurting them? Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. We found
found a page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest. I must find out what. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. I think he came from the lake. But his tracks make no sense. I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do... what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. You made it back. Deciding what Good. happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. 1 to 3 people watching continuously, bro. Flooding down Hey, thank you there, so huh? much. Just like I said. Deputy, I want the body taken back to I'm town for a interested. proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back in town for another week after Deerfest. Not a problem. I'll do it myself. Oh, and Sheriff Breaker called. Being in the Say he's got the non- bookers at the non- O'Deer பொறுமையா Diner handle in பண்றான். town. Oh, and I've got But a நம்மால key காட்டவே இல்லையே ஆலன் to எப்பதான் the gate. வருவாரு? It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. Seems like a nice town so far.
Murders aside, pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod? For a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. Here we are. Let's drive back to town and meet the sheriff at the diner. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses. Just how much coffee have you had today, Charlie? Don't know, don't care. Not to toot my own horn. Oh, dear. Pretty darn sure my... Cute. I mean, our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. I'm gonna go check something out. Be right back. Let me guess. Got it. The FBI. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure.
but it's slowed down ever since Cauldron Lake was fenced off. Let me guess. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. That's all. Hi. The cult of the tree. What are the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree bag, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The Bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the writer fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with a murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Tammy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh, God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so.
All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. We're not gonna find out you're the Grand Wizard or something, are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, Sheriff. I'll be right This is with the you, Bright Falls sir. Sheriff Station. Yep. Anything you need? Just here to pay my ticket. Let us know. We Whenever appreciate the you're ready to support, take Sheriff. my money. Have a nice day. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. There's writing on here. Can't make it out. Writing? How'd they manage that?
We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Keep trying. Nope. Time to see what Nightingale's body can tell us. Yeah. Text is smudged. Looks inverted. Heart can't have been marked before removal. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Same type of page we found at Cauldron Lake. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing.
Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Sheriff? What the hell? Didn't see her. Could not see into bright light. I'll make you pay. He's coming. No weapon. The page set to get into the light. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Gotta move. Now. Vanished. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? What the hell is going on here? We need to figure that out if we're gonna do anything about it. Somehow we need to make sense of this. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult.
a ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Saga was back at Cauldron Lake. He was there too. Nightingale was, but... Right. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. There's no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting on. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. One more mystery. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Is there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a Taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. We heard gunshots. Y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's heart was missing. How could he do anything? He's dead. Yeah, right. Well, that's all crazy talk. Monsters aren't real, and what do you mean the sheriff disappeared?
Huh? Gone like magic? Magic's not real. Mulligan. No, Thorn. Monsters aren't real. Magic's definitely real. They're a fine pair. Take it easy. My client has been held here long enough. Are you gonna let me speak to them or not? Nightingale and his cult are dangerous. We need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, KC? A smart choice, Anderson. Yeah, Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Think we'll actually find Nightingale at the lake? The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. This is the same symbol as that cult necklace. Not exactly hiding in the shadows, are they? Mercado won't roll over on the issues. Rinse and repeat. Clock out, get a beat. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Tammy mentioned him. She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Murder case Casey. Sorry. Ha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder cult. Turns out the fragments sent to me were from the crime books of Alan Wake. The cult was copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world operating on different rules. I need to understand this strange logic. To see the clues. To solve the case. Hey, hello there. How are you folks doing?
Those restricted area signs don't do a damn thing. Hello. Saga Anderson. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business. Fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research purposes. That's one gorgeous sweater, Saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Ulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can gnaw right through a garbage can. That's all for now. Let's get to the murder site, Casey. A lot of things about this case keep bothering me. But one thing feels really off. Breaker's disappearance. I don't get the feeling Nightingale was responsible. He was about to give you more of those pages. Something didn't want us to have them? Or was protecting him from Nightingale? Spontaneous combustion? I don't know. Not the kind of disappearance we normally solve. Our crime scene's drowning. I never minded rain. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake, in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. We've seen this symbol before. Good eye. Bare feet. Nightingale. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. The tracks lead into the water.
Where'd he go from here? I can feel something. A presence. Nightingale isn't far. These aren't the same tracks that were here before. They're headed into the tree, not out of it. What is that? Seems like it's reacting. My flashlight burned the dark stuff away. It was covering. The fuse was in place. Saga stepped into the witch's hut. Inside, a bright light. There were objects that stood out to Saga, as if the light had manifested them. The witch's hut. Okay. I trust the pages to lead me to the overlap. This is the witch's hut. Anderson, thought I saw something in the woods. Probably just a deer, but I'm gonna check it out. Okay. I found another page. Following up on a lead. Keep checking in. Roger. The fuse box is missing a fuse. I need to find one to turn on the lights. The page described the hut being lit and mentioned a fuse.
Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. அப்கிரேட்லாம் பண்ண முடியாது இப்போதைக்கு. அப்கிரேட் கம்மியாக இருக்கே. I know Nightingale is somewhere around Cauldron Lake. The tree was a threshold. This place. பாஸ் எல்லாம் அளவுக்கு தெரியாது. Over your head. Next stop, AORUS Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Which is ladle? பயணங்களே. Light is the key. To stay safe. But for something more to be revealed as well. ஒரு எவிடன்ஸே கிடைக்குது. Is Witch's Ladle the doorway into the overlap? If so, that's where I'll find Nightingale. 3 கேஸ் இருக்கா கையில்? Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? அதுக்கப்புறம் பெரிய சீரியஸே ஓப்பன் Nah. Doomster. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective. Acting out their sick fantasy. They may be trying to get you involved, forcing you into their twisted world. The killers are usually the ones performing the ritual, not the detective.
உள்ள இல்ல. A lunchbox again. Who's leaving these out here? This is not the right way. I have a case to get back to. எவ்வளோ சுத்த விட்றான்டி டெய்லி மாறி எங்கன்னா போயிச்சானே. At Moylan Boat.
and 4 people watching continuous. எங்கேயுமே இந்த கீ யூஸ் இல்லை எனக்கு இங்கே சரௌண்டிங்கில் ஏதாவது நியர்பையில் வச்சுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஒரு வாட்டி செக் பண்ணலான்றேன், பார்ப்போம். This fuse is busted. Fuse is busted. There's another lunchbox. This one looks good. People should really stop littering, though. ஆனால் யாருமே இல்லைங்க. Another page. Making progress. The image of the witch in the sign. Saga addressed the witch. The smudged line on the heart. The second part recited from memory. I brought you the heart, witch. Show me the terror. Saga pushed the heart through the hole in the sign. போட்டாச்சுல்ல, இதுக்கப்புறம் ஈஸியாக தான் இருக்கும். The page from the witch's hut seems to be describing some kind of ritual. To get into the overlap, I need to find Nightingale's heart. Read the line imprinted on it, plus the line on the page to the witch's ladle sign. Then push the heart through the hole in the sign. Nightingale's heart disappeared from the morgue. Where is it now? I need Nightingale's heart to get to the overlap. Where is it? The cultist leaned close. He was there, but he was risen. Nightingale was there. The opposite of sunspots. Who said that? That's not it. I don't have what I need to find Nightingale's heart. There must be more. Nightingale's heart. Where is it? இது ஃபைனல் கேஸா இருக்கும்னு தோணுது. ஏன்னா இப்போ வேற மாதிரியான கலர் கிரேடிங் கொடுக்குறானே. The witch had stolen his heart. Get out of my house. Nightingale's heart is at the general store in a fridge. Cards in the general store. The witch had stolen his heart. Get out of my house. எனக்கு என்ன டவுட்னா, ஆலன் வாக்கர் ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிற அந்த ஒரு
கேம் பிளே மாதிரி போகுமான்னு கேட்டால் சிமிலர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. பட் ஆனால் ஸ்டோரி லெவல் வந்து வேறு மாதிரி இருக்குது. ஏன்னா இதில் வந்து இப்போ வரைக்கும் இன்னும் ஆலனோட இன்புட்டே காட்டலையே. ஜஸ்ட் ஒரு மேனு ஸ்கிரிப்ட் மூலிமா தான் ஈஸியாக பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் எப்படி போகுது? I need to check the general store for the heart. Casey, I'm headed to the general store. I think I know how to get into the overlap. Roger that. I followed some general store தான் அது ஃபர்ஸ்ட் நம்ம உள்ள போய் ஒரு ஃபியூஸ் ஒன்னு தேடுறதுக்காக போயிட்டாங்க. Did you இதுவே get இல்ல. lost? I've only been அதுதான் lost general once store. in my life, Anderson. The years I spent with my ex-wife. I'll find my way back, don't you worry about it. Forma ritual the overlap. ஓ ஜென்ரல் ஸ்டோரில் போயிட்டு ஹார்ட் எடுக்கணுமா ஃபஸ்ட்டு? ஓகே பார்த்துக்கலாம். சேவ் பண்ணிட்டு என்ன எதுக்கு மறுபடியும் கேட்குது? அதான் சேவ் பண்ணிட்டு வந்தேன். விச் ஷாட் இது? இதே மாதிரி ஜென்ரல் ஸ்டோர் ஒன்று இருக்கும், அதான் போனோம். அதான் அந்த ஹார்ட் இருக்கான். Nightingale mentioned the general store. I need to check it out. இல்லாமல் தான் நல்லது. சவுண்டு மட்டும் கேட்குது. ஆனால் இன்னும் வருவானு இல்லை. மேலே போக முடியாதா? எதனா ஃபஸ்ட்டு போகும். மேப் இல்லாமல் போகிறது தப்பாக இருக்குது. அந்த திடீர்னு அந்த விக்டிமு ஏந்து எல்லாரும் தூக்கி போட்டாங்க. பார்த்தே இல்லை. போஸ் ரேஞ்சில் ஆனால் கொண்டு கேட்கும் கேட்கல. அந்த ஊருக்கு ப்ரோ ஜென்ரல் ஸ்டோர் இதுதான். ஒரு சில இடத்துல வந்து ரெசிடென்ட் ஈவல் 4 ஆடுறான் குதிரை அங்காருவா டியரா அது இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிச்சு ப்ரோ.
பிளாஸ்டிக் பைக் இப்போதான் எல்லோரும் அளவு டாச் ஆமாம் இப்போதான் வருது ப்ரோ காலி ஆயிட்டான் சந்திரா ஒரு பெரிய ஆள்லாம் வந்தீங்கன்னா இல்லை எல்லாருமே இதே மாதிரி தான் வருவானுங்களோ கன்னு லாக் பண்ணி வச்சிருக்கானே செக் வித் லேடி ஃபார்ச்சுனா அட் த கவுண்டரா பாஸ்கோடு எங்கன்னா இருக்குமோ ஆஹா பார்த்தீங்களா ஆமாம் ஒரு தூருக்கு பாருங்க ஹார்ட் இது ஃப்ரீசர் இருக்கு ஃப்ரிட்ஜு தான் The text on the heart is clearer now. Legible. I feel like I recognize this. The fridge. The heart. I knew it would be here. Like I saw it in a dream. And now I need to give the heart to the witch. Makes total sense. பரவாயில்லைங்க பின் கார்டும் இல்லை ப்ரோ இருந்துச்சுன்னா அதாவது போடலாம் போடுறான் பார்த்தீங்க தேட விட்டீங்க கடைசி ட்ரிகர் ஆகிற மாதிரியான பேஸே இல்லை ப்ரோ என்ன சொல்லியிருக்கானா செக் வித் லேடி ஃபார்ச்சுனா அட் கவுண்டர்னு இருக்கான் கவுண்டராண்ட இதுதான் கவுண்டரு இல்லை எல்லாத்துலேயும் வச்சுருக்கான் இங்கே காட்டுது ப்ரோ இது இங்கே நம்பர் இருக்குது 05 இதில் 5945 ரெண்டு நம்பர் இருக்குது ஃபைவ் 13 17 23 காலம் போட்டு பார்ப்போம் ஆனால் எல்லாம் கடிச்சிருக்கானே தப்புனா அப்போ மீதி ரெண்டு வேற என்னது ஃபைவ் 13 17 23 39 95 ஒருவேளை எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு பாசிபிலிட்டிஸ் அதுவும் ட்ரை பண்ண சொல்லுங்கள் ஜீரோ 5 வரல 13 போடும்
இதுவும் வரல. இதுவும் வரல. மீதி 2 நம்பர் நான் மறந்துச்சு. These numbers match the ones on the lotto ticket. போடுவோம். 1 3 0 வந்துச்சு. ஏதாச்சும் குவிக் ஸ்லாட்டில் போட்டு வேண்டியதுதான் அது. ஆமோ கம்மியாக இருக்கு. கிடைக்குமா கிடைக்காதா? இதுக்கப்புறம் எதுவும் இல்லை வரும் காலியன். ஆல்ரெடி பார்த்தது தான். Casey, there are cultists in the area. They're taken, like Nightingale. Watch yourself out there. Yeah, thanks for the heads up. அந்த கல்டிஸ்டோட இடம் போல ஜெனரல் ஸ்டோர். You have the worst sense of direction. Any city in America I can get through drunk and blindfolded. It's these damn trees. Okay. I'm en route to Witch's Ladle. I need to perform a ritual to open the overlap. This case just keeps getting weirder. Overlapல rituals perform But it பண்ணலாம். is exciting. சைடாக எதுவுமே இல்லை. ஒரு லஞ்ச் பாக்ஸ் தானே இருந்துச்சு. நெட்டு ரீகனெக்ட் ஆகுது சொல்ல. சவுண்டு கேட்குது. எடுப்போம்.
அங்கேயும் இங்கேயும் ஒரே இடத்துல வரா மாதிரி இருக்கு. ராணி
7 to 4 வேவில் வச்சு கண்டிச்சு ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச் லைக்ஷன்ஸ். ரொம்ப தலைவலிக்கு தானா அப்படி இப்படின்ட்டு எல்லா ரூட்லேயும் 1 by 1 பார்த்துட்டு போகிற மாதிரி வச்சுருக்கான். அந்த ரிச்சுவல் எங்கே தான் பண்ணணுமா? மரத்தாண்ட போய் வேணால் பார்க்கலாமா? ஏன்னா அந்த மரம் தான் வந்து அதான் ஒன்று காமிச்சது. என்ன மரத்தை காணோம். இது வேற வழியா என்ன? Seems like this is a new way, I guess. டோருக்கு பாருங்க. இதுவா? சார் இதோ போகுது. வந்துட்டோமா, இங்கேருந்து லெஃப்ட் எடுத்து கீழே போகணும். ஒரு சேவ் போட்டுருக்கலாம். ஆமாம் ப்ரோ, கரெக்டாக தான் போகிறோம். இப்போ இங்கே தான் இது இருக்குது. காலி வருஷம் என்னடா மேலே பட்டுச்சு. ஆய் பொழந்துடுச்சு ப்ரோ. அதான் ஃபஸ்ட்டு சாவறேனா? நம்ம அந்த லைட்லேயாவது ஓடிடலாம் போல ப்ரோ. அதான் நான் வருது. அங்கே போயிட்டா நம்ம எதுவும் பண்ண முடியாதுல்ல. ஏறான் ஆனால் ரிவீல் ஆகிடும்ல. இது லைட்டு வேலையா? ஒருத்தங்காரி இருடா இருக்கான். டெய் 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 வந்துட்டே இருக்கீங்க. ஆட்சி அடிச்சான் பத்தியா? ரெண்டு பேரும் காலி ப்ரோ. தான் டேய் 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 என்னடா இவ்வளோ டஃப்பாக இருக்கணும்? அண்ணா கன் ப்ரோ.
எல்லாத்தையும் அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். ஹீல் பண்ண ஈஸியாக. அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த ட்ரீ ஓப்பன் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அந்த ட்ரீ கிட்ட போய் எதனா ஆர்ட் வச்சுப்பான். ஷார்ட் கன் எடுத்து வரலாம்டா. நாடி ஷார்ட் கன்னை தேடி தேடி முக்கம் வாங்கினதான். இந்த அடி இருக்கவா போடு அலி. அவ்வளோதான் ப்ரோ. அப்படி ஹீல் பண்ணிட்டு குறையாம தான் இருக்கே. அது வருவானா வரமாட்டானா? வராமல் தான் நல்லதுன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். இது ஒன்று காட்டுது ப்ரோ. இங்கே வைக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஆர்ட்டை. இப்போ காமிச்சது பார்த்தீங்களா? இதுதான் போல ப்ரோ. ஹோலி ஸ்மோக். கடைசியில் வச்சிட்டேன் போகிறாங்க ஆர்ட்டை. ஆர்ட் மூவ் ஆகுது ப்ரோ. ரிச்சுவல்ன்றதுனாலயா? Casey, I think I'm in the overlap. Are you still on your way? Casey! Casey, do you read Casey. me? Logan? அம்மா கூப்பிடலாம் கேக்குது. Logan! Where are you? லோகன்ன்றது அவன் பையனா? What the fuck was that? Logan's back in Virginia. ஆமாம் பையனா. அப்போ அந்த கேஃப்ட்ரியாவில் ஒருத்தி வந்து இவகிட்ட வந்து உன்னோட சைல்டை வந்து நீ மிஸ் பண்ணிட்ட, இழந்துட்ட, அதை நினச்சி நீ ஃபீல் பண்ணியான்னு கேட்டதுக்கு இவ யாருன்னு இல்லை. இவரோட அது எதனா ரெஃபரன்ஸ் பண்ணுறாளோ? அதே இடத்துக்கு திரும்பி வரா மாதிரி இருக்கு. இல்லை அப்படின்னு உள்ளேருந்து எதனா வலிச்சுக்க போதுடாடி. இதுவாக போகிறேன். டிஃபீட் நைட்டிங்கலா? ஓ அவன் தானா? நைட்டிங்கல் தானா இப்போ டாஸ்க்கு? இன்டர்வியூலேயே போகிறேன். கேம் சேவ் கரெக்டாக இப்போ தான் வர போகுது. சவுண்ட்லாம் வேறு கேட்குது. ஆஹா நைஸ். வேறு மாதிரி ஏதோ ஒன்று வருது.
No, this is right. This place is looping. The place is looping. அதுதான் bro நான் தான் சொல்றேனே வந்த இடத்துக்கே திரும்பி திரும்பி வரும். டேஜாவு தான். ஆஹா ஆஹா இடம் மாறுதே சூப்பரா. ட்ரெய்லரில் பார்த்த சீன் ப்ரோ இதெல்லாம். அதானா டே இவன் யாரா திடீர்னு வந்து பயமுத்துறான் டி. The writer is writing again. ஆமாம் ப்ரோ டீஸ் பண்ணுறான் வேர் ஹேலனை. பேஸ் தான் ஒரு மாதிரி இருக்கு. மறுபடியுமா ஒரு கேவ் மாதிரி போதே. It's like they're coming in over a bad signal. Nightingale's badge. ரைட்டிங்கெல்லாம் அப்போ அந்த இவன் தான் வருவானா, அந்த பாஸ் மாதிரி எதனா வருவானா? ஏறி போனோம். ரெட்டா இருக்கே புலி. another cave. Game saved. லாக் பண்ணுறோம். யாரும் வைக்கிறாங்க ப்ரோ நைட்டிங்களா? ஆமாம் நைட்டிங்கிள் இது இதாக இருக்கானே நினைப்பேன். இல்லை ஒரு எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் பண்ண உங்களுக்கு போல. அப்புறம் ஒரு அடியிலே தூக்கிட்டான். fuck. அம்மூன்ட்டு அவன் இதில் அந்த ஒரு டாச் பண்ணி ஒரு இது அடிக்கணும் கூட வரும். ஏன் இல்லை அடி என்னடா எஸ் ஆனாலும் மண்டையில் விழுது அடி. டே செம்ம பவராக இருக்கான் ப்ரோ. பாஸ் மாதிரி இருக்கு அவனுக்கு பொட்டன்ஷியல்லே. பிளட் என்ன பாடி அழுவி புதுசான பிளட்டு வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வருது பார்த்தீங்களா? மறுபடியும் ப்ரோ நான் போன ரவுண்டில் சாரி ஐ மீன் ஆர்ச்சில் அடிச்சா பார்த்தீங்களா? அவ்வளோ இவன் திடீர்னு வந்து பயமுத்துறான். ஏடா இருக்க வரண்டா இருறா ப்ரோ ஏதோ பண்ணிட்டான் ப்ரோ. ஐயோ பக்கத்தில் நிற்கக்கூடாது அந்த இது பண்ணும்போது அவன் அப்போ கரெக்டான மெத்தடு அச்சிட்டு லாங்கில் நிற்கணும் போல். Son of a gun.
Gotta move. Now. Adi, கொத்தாதீங்கடா டி. அதான் ஆறணும் போல இப்பதான். கிட்டே இருக்கறான் ப்ரோ. பின்னாடி ஓட விட்டு துரத்த விட்டு தான் நம்ம ஆடணும். கழுத்து புடிச்சிட்டான். கூட வர மாதிரி இருக்கே, பரவாயில்ல. காசு கண்டு போச்சு. போட்டு போட்டு அங்கே வாங்கினல ஓடிட்டே ஓடிட்டே ஓடு. இங்கே ஒரு மெட்டீரியல் ப்ரோ. இங்கே பார்த்தான் வாங்கிட்டான் கூட அதே மாதிரி. இவனை இடம் அடைச்சிச்சு. எந்த பக்கம் வந்தான்னு தெரியலையே. கம்பி ஆயிடுச்சு. கரெக்டாக போடுறான். வரான் 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 வரான். வழி இல்லடா. முடிச்சிட்டாங்க. வேறு ஒரடி வந்துச்சா? ப்ரோ 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 கீழே விழுந்துட்டா டார்ஜ் ஆகுமா? ஆனால் இந்த பக்கம் ஓட முடியாத வழி இல்லையே. இருக்கலாம் ப்ரோ. ஜஸ்ட் ஆனா என்னடா இப்படி அடிக்கிறீங்க டி? Arani deh. போடு ப்ரோ. ரெண்டு அடி அடிச்சா காலையில்
கொஞ்சம் டாஜிங் போகிறதுல அஷ்டம் ப்ரோ. எல்லாம் செம்மையாக இருந்திருக்கும். No, no, no! No, no! ப்ரோ இந்த வாட்டி விடவே விடாது ப்ரோ. ஓகே எப்பிக்கா கரெக்டாக ஆச்சுன்னு கரெக்டாலே. எவ்வளோ கிட்ட வந்து நின்னா பார்த்தீங்களா இப்போ. ஆறானி இடே இப்படியாடா பயமுறுத்துவீங்க. வேற விட கூடாது ப்ரோ. விட்றதா இல்லை ப்ரோ. Run! Way of terror. கரெக்டாக ஓடணும் இந்த வாட்டி. முன்னாடி வராடா இல்லையான்னு சவுண்டு கேட்டு டாட்ச் பண்ணி கரெக்டாக ஓடிடணும். டக்குன்னு லெஃப்ட்டு கலெக்ட் பண்ணு. வந்தாருன்னா ஒரே அமுகாமிக்குது. ஆனால் முன்னாடி வந்துடுவானே நினைச்சேன் சொல்லலை. ஒரு அடி ஐயோ கை வச்சிட்டான் ப்ரோ. ஐயோ காலி பண்ணுறான் ப்ரோ இந்த வாட்டி பிடிச்சானா சொல்ல. இந்த வாட்டி பிடிச்சிட்டான் ப்ரோ. பார்த்தேன் எதுவும் பண்ண முடியாது கஷ்டம் இல்லை. ஒரு பிரச்சனை இல்லை. ஒரு வாட்டி பிடிச்சானா அவ்வளோதான். நல்லா போச்சு. கரெக்டாக எந்த இடத்துல வந்து ஸ்டாப் பண்ணா பார்த்தியா. வர நம்ம ரீச்சாக இருக்குது ப்ரோ. சீரியஸாக ஒரு இவ்வளோ கன்வீன்ஸ்டு ப்ரோ. தேங்க்யூ ஸோ மச். டூ லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப். அவ்வளோ தான் ப்ரோ. மாட்டினா பார்த்தியா இங்கே வந்து மறுபடியும். Oh shit! Shit. லெஃப்ட்லேயே ஓடு வருவான். திடீர்னு ஸ்பான் ஆவான் சொல்ல.
என்ன ப்ரோ கழுத்தை நதிச்சிட்டான். அவன் தரையில் அடித்தான்ல அதில் கூட பட்டாலும் காலியாயிட்டான். இன்னொன்று அந்த இதெல்லாம் பயப்பட முடியாது. பார்த்துக்கிறோம். பக்கத்துலேயே இருக்கு இந்த வாட்டி. தான் பாரு பக்கத்துலேயே இந்த வாட்டி. அடி விழுந்துச்சுல. ஓடு ஓடு ஓடு. ஹீல் ஹீல் ஹீல். ஓடி ரிவர்ஸில் ஓடுறேன். என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். வரான் ப்ரோ. வேலை மிஸ்ஸு. இன்னும் ஒரு 2-3 அடி அடித்தா கொஞ்சம் எதனா மாறும். பார்ப்போம். நம்ம இதே இடத்துல வந்துட்டு போயிட்டு இருக்கணும் ப்ரோ. பெருசாக ஸ்பேஸ் இருக்கிற இடத்துல. புதுசாக ஒரு இடத்துல போனால் தான் இங்கே வருவான்ல. வேலை வரல இந்த வாட்டி. இது வந்துட்டான்டா. சவுண்டு மட்டும் கேட்குது. பெருசாக இருக்குல்ல. இங்கே போயிட்டு எடுப்போமா? ஆனால் எங்கேருந்து வரான்னு தெரியலையே. இது வரான் பார்த்தீங்க. இதோட சார்ஜு கூட்டு போர் இன்னும் இருக்கான். காலி ஆயிட்டான் ப்ரோ. நம்ம முடிஞ்சு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சுன்னா அடி இந்த பாஸை. பாஸ்ன்னு இல்லை, இவன் தான் மெயினே. இவன் ஏன் இங்கேருந்து கொலை செய்யப்பட்டான் அது தேடி போகிறது தான் ஸ்டோரி. எப்போ காட்டுறாங்க பார்த்தீங்களா? ஆலன் ஆலன் ஏன் இங்கே வந்து கனெக்ட் ஆகிறான்? இப்போ டீச் பண்ணுறாங்க பாரு ப்ரோ. I'm Saga Anderson, FBI. I'm Saga Anderson. I can hear you. Cauldron Lake. Yes, I'm at Cauldron Lake. Where are you? How to escape? In danger. The dark presence. Danger. Danger. Thanks. Got it. மறுபடியும் யாரும் இருக்காங்க. ஏய் என்ன யாரு? ஆலண்ணா ஏன்னா இங்கே இருக்கான். ஸ்கிரிப்ட் பேப்பர் கையில் வச்சுட்டு. ஆஹா ப்ரோ ஏதோ இருக்கு ப்ரோ. Sir, calm down. I'm gonna need you to take a breath. He's chased the story. The dark presence. We must stop it before. Easy now. அதான் ரைட்டிங். First. What's your name? கடைசில இது. My name is Alan Wake. என்னடா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல இது கேக்குறீங்க. I've been Wake? Where did you come from? You've been missing for 13 years. 13. Of chapter. செகண்ட் சாப்டர் முடிஞ்சதா? என்ன ப்ரோ இப்படி காமிச்சு முடிச்சிட்டான். திரும்ப ஸ்டார்ட் பண்ணோம். நம்ம இன்ட்ரெஸ்டாக போகுது. 2 hours 45 minutes போட்டோங்க. ஒரு சாப்டர் முடிச்சிருவோம் இன்னைக்கு.
இதுதான் ப்ரோ என்கிட்ட ஆலன் கிட்ட ரைட்டிங்கே இதுதான் செம்மையாக வச்சுருக்கான். I was calling you. Did you hear me? I lost my way. Lost my way. I was trapped in 1,000 nights with no escape. Nightmares taking me over. And now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Oh, I died like 1,000,000 times. Feel the waves I break. The nightmare's finally over. And now I'm wide awake. And now I'm wide awake. Blinding lights, burning eyes. I can see myself and I don't need to hide. My foolish pride paid the price. I will never leave again. I'm by your side. I was calling you. Did you hear me? I lost my way. ஆல்ரைட் போதும். Anders, where did you go? All of a sudden the radio ஏண்டா stopped எல்லாம் working ஃபைட்லாம் and முடிஞ்ச உடனே தான் வருவீங்களாடா? flooding just disappeared. Crazy forest. Is இப்போ இது வந்து ஆண்டர்சன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஸ்டோரி நடக்குதா இல்லை ஆலனோட Say hello to பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் Alan ஸ்டோரி Wake. நடக்குதானே தெரியல. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Wake. Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. okay. See you there. Alex Casey? How? Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Yeah, the PI from your books has the same name as me. Great. Moving on. It's a bit of a hike to the car, Wake. Just get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. But you should know these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, ஒரு பாக்ஸ் Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Okay, just give me a moment. It's okay. Take your time. Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. என்னடா இங்கே ஒரு மான் செத்து கிடக்கு. ரிப்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி மோசமாக இருக்கு.
A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? Notes and ammo. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. நீங்க டேய் ஓனாயெல்லாம் போட்டு வராங்க bro. போட்டு Even the animals are turning into monsters. போடு on bro 4 view continuously bro thank you so much do like share and subscribe டேய் என்னடா இது அந்த மெயின் மேப் ரூட் படி நம்ம வண்டிலாம் விட்டோம்ல அந்த இடத்துக்கு போகணுமா
அதாவது நம்ம கார் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்ல ஸ்டார்டிங்கில் இடத்துக்கு திரும்பி போகணும். டேஷ் கீயா? இனிமே இல்லை அடி. ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட். டார்க் சப்ஸ்பெண்ட். ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. A little clothespin doll. Perfect weird souvenir for Logan. Another one of those rhymes. Casey's favorite brand. Tastes terrible.
reached the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. I've been thinking more about the cult of the tree. What sort of cult refers to themselves as a cult? In my experience, they don't. We're not seeing the full picture yet. Warning. Activity detected. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Another one of those lunch boxes. You ready to go? Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently, but your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch.
Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Had I already done the show? So good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Your new book, Initiation, hits the shelves tomorrow. What? That's exactly what every reader will be asking. This book is mind-bending. It's so cerebral. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, I've not written this. I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe it was written by your evil double. Well played, man! That is spot on! Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he has forgotten he has written. The book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by visions of a fictional detective he has written. That's right, Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, the writer is physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection.
Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? Are we all in your story, Alan? Wow. No, I wish you every success with your new book, Alan. I hope it's as successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps. Man, thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. I'm expecting to disappear once this scene ends. Hello? I'm losing it. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. Hey! I think I've been locked in! Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Great. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Old Gods of Asgard. That name sounded familiar.
There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. There was something in the studio with me. I had to get out. Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about riding here for countless days. I had been writing. Initiation. You must write to escape. I couldn't leave. This wasn't the way out. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. I had to write more. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room. Like a deep-sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. We have a great show for you here tonight. We'll treat all you Alex Casey fans out there.
Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the famous detective in the film series. And of course, we have Alan Wake here, the best-selling writer of the books the films are based on. Let's do this! Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? He looks exactly like I always imagined Casey to be. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing to shed light on this sordid mystery. That's great! Murder Case Casey! Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp?
are, Tom. Oh, not so much evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Hey, I can't seem to find my way out of here. Can you point me to the exit? No totta helvetissä. Of course, Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor. You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsoppa, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. I had to trust the basement would get me out of here. Realities beyond his own. The talk show host? He uses those visions as inspiration for his stories, in hopes of giving them... An old lamp in a shoebox.
Was this what the janitor had left for me? The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. I felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed, like something in a dream. Opening a way forward, the lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. I felt another surge from the lamp. I could use it again.
The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Place wants to drown me. I'm losing myself. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. This place is a nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the body to find the answer, the map, and the key, the compass. That's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Some say that it leaves forever this road that I lose you on every time. Some say கண்ணை மூடி கண்ணை தருவதுக்குள்ள தேர்ட் சாப்டரே முடிஞ்சிச்சு ப்ரோ. பரவாயில்ல, இதே ஃபாஸ்ட்டாக போச்சுன்னா முடிக்கலாம். Good, good. I can see you there. All right, find a way out to dark shows. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Hello? Alan Wake? Yes. Do you know who I am? You. No? Who is this? We'll get to that later. One feel நடக்குதா There story. are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in this together. Don't worry.
I got it now. We've been working. I'm losing you. Hello? Hello? Come on guys, 4 people watching on Newsly bro. Thank you so much. Do like, share and subscribe. Chapter 4 நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். அதாவது சாப்டர் 4 இன் சென்ஸ் நம்ம ஆலன் வேக்கோட செகண்ட் எபிசோடு. ஆண்டர்சனோட 2 எபிசோடு முடிஞ்சிருச்சுல, இப்போது ஆலனோட செகண்ட் எபிசோடு. எனக்கு ரெசிடென்ட் ஈவில் 4 ஞாபகம் தான் ப்ரோ வருது, 2 ஞாபகம் தான் ப்ரோ வருது இந்த இடம் பார்க்கும்போது. The phone was ringing. Somehow I knew the call was for me. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. ஹோலி ஸ்மோக், இடமே ஒரு மாதிரியா இருக்கே, பிளர்ராக இருக்கு. ஆஹா, The story determined where I could go and where I couldn't. தேஜாவு தான், தேஜாவே தான், சேம் அதே தான் ப்ரோ. டேய் மறுபடியும் வேறு ஏதாவது பாஸ் எதனா இருக்க போகிறாயா? Fuck. Okay, don't mind me, just passing through. Shadows stirred like there was someone there, but there was no one. I wanted to keep it that way. Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance.
lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. அடி Is this the way it was on the page? What the hell? ஏசியா Oh, hey. We met at Door's show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey, looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. ப்ரோ இவனுக்கு ஆல்டர்னேட்டிவ் தாட்டா என்னன்னு தெரியல. இவனுக்கு வந்து ஈவில் மாதிரியும் காட்டுறான், அவனே வந்து இவனுக்கு சேவியர் மாதிரியும் காட்டுறான். போட்டாங்க ப்ரோ இவ்வளோ இன்டென்ஸாக எடுத்துகிட்டு போகிறான் ஸ்டோரியை. Casey! Damn it. எஸ்சி நான் என்ன ப்ரோ காலியா? In a dream I had, he was just gonna keep ஏசி காலி killing me here, loop by யாரா loop. சுட்டது உன்ன? டேய் You're not gonna get what you want. You think you know. You know shit. You don't really அப்பா want to டேய் know. You're gonna get what's coming to விட்டுருவானா? you. அவ்வளோதான். இப்போ ஃப்ளாஷ் லைட்டு கன்னு அவ்வளோ. இப்போ இவங்கிட்டேருந்து டாஸ்க் போவோம். ஆனால் ஏன் இந்த கேரக்டர் காலி பண்ணா? This was an echo of the books I had written for years. ஆண்டர்சன் கூட தனியாக இருப்பாளே. Felt like I was assuming the role of the detective. அவங்க ரெண்டு பேர் தான் சேர்ந்து விக்டிமை தேட போவாங்க. I had a light now. I needed to get back to the subway station entrance. ஐயோ ப்ரோ. Shit. With the alley in darkness now, lest the shadows block my way. Alan Wake. Wake. Oh, fuck! ஒன்றா அடிக்க வரான்ல, இவனை மட்டும் அடிச்சுட்டு விட்ருவோமா? முடியாது, போக முடியாது. அடி வாங்குறான், ஒன்றும் வாங்க மாட்டான். ஒரு வழி முடிஞ்சிச்சு. நானும் கூட முடியலையே. ஆஃப் பண்ணிட்டான். The shadows faded out until they didn't. They were trying to stop me. Flashlight I could வழி fight முடிஞ்சு. back. ஆனால் ஹீலிங்ஸ் கம்மியாக இருக்குது ப்ரோ கையில். எல்லாமே ஆமோஸ் தான். இல்லை I ப்ரோ, could use இல்லை the ப்ரோ. light to open the subway entrance now.
darkness now, the rest of the shadows block my way. Shit! The shadows faded out. Until they didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could fight back. I could use the light to open the subway entrance now. அடா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுலாம் போகணுமா? எங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ? இப்போ பாருங்க இங்கே அந்த வழி காட்டுதா, ஆனால் மேலே ஏறி போகிற மாதிரி தான் காட்டுது. டேய் என்னடா இவ்வளோ இங்கெல்லாம் நின்றுருக்கீங்க டேய். எனக்கு இந்த டூவில் வேற ஒரு மாதிரி வரானுங்க ப்ரோ எல்லாம் பார்க்கும்போது. கூடு டோரில் உள்ளே போகலாமா? ஒரு டோர் இருக்குது, எல்லாம் போக முடியாது போல். போகலாம் ப்ரோ. என்னன்னா கிட்ட வேற ஒரு ரூட் மாதிரி இருக்கே. பார்த்துக்கலாம் விடு. தம்பிக்கு கீழேன்னு தான் சொல்கிறான், பட் நம்ம போகிற ரூட்டே வேறு மாதிரி இருக்கு. ஏன் போக முடியல? பிளிங்க் ஆகுது. ஃபாலோவர் ஆயிடுச்சா?
சரி இருங்க, இங்கே ஏதோ ஒன்று காட்டுது. இங்கே தான் சப்வே ஏதோ இருக்குன்றான். பட் அங்கே போய் ஆக்டிவேட் பண்ண முடியலையே. அதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டா கேமை வந்து இது பண்ணிடலாம், சேவ் பண்ணிடலாம். யாரா அவன் பின்னாடி ப்ரோ? ப்ரோ யாரா இவன் இப்படிலாம் பயமுறுத்துறான்? சைடில் ஒரு மாதிரி ஆகுது ப்ரோ. என்னடா? The alley in darkness now. Restless shadows block my way. ஓகே ஓகே ஓகே, ஸ்டோரியே அப்படி தான் போதா? இவன் எந்த டைமில் கேம் உண்மையாகவே நம்ம தோத்துட்டோம், எந்த டைமில் ஸ்டோரி மாதிரி டேஜாவோ மாதிரி திரும்பி திரும்பி ஆடுறானே தெரில. சைக்காகிறான் ப்ரோ. ஆனால் சீரியஸாக இங்கே ஒருத்தர் தானே, மூணு பேர் இருக்காங்க, ஒருத்தர் இருக்கானா? வேற இல்லை. I could use the light to open the subway entrance now. நேவிகேஷன் பார்த்து பார்த்து போகிற மாதிரி ஆயிடுச்சுல கடைசியில். இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணால் இந்த ஸ்டெப்ஸ் காட்டுது ப்ரோ, ஸ்டெப்ஸ் மேலே ஏறுற மாதிரி. ஓகேவா? ஆனால் இங்கே பண்ண முடியல, ஏன்னா நீட் டு ஃபைண்ட் அனதர் வேன்னு காட்டுது. இந்த சைடு வந்து ஆரோ காட்டுது, பட் ஆனால் உள்ளே போக முடியல. இதையும் போக முடியாது. எங்கடா வழி வச்சுருக்கீங்க சப்வேக்கு? டே இந்த பக்கம் எதனா இருக்கா? எதுவும் கோஸ்ட்டு தான் சுற்றிட்டு இருக்கா இங்கேயும்? இல்லை ப்ரோ, டம்மி ப்ரோ. இது டம்மி டோர் இன்ஆக்டிவ் எல்லாம். இவங்க நிறைய பேர் இருக்கானே, இவங்கெல்லாம் கிட்ட போய் டார்ச் அடிச்சு தெரியுது. அந்த சைடெலாம் வழி இல்லை, பிளராக தெரியுது. அந்த சைடு வேஸ்ட்டு தான். படி அது அவுட் சைடு. அதான் ப்ரோ ஒரு சப்வே காட்டுது, பட் அதை எனேபிள் பண்ண முடியல. லைட்ஸ் வேணும் நம்மளுக்கு. அங்கே ஃப்ளிக்கர் ஆகுது பார்த்தீங்களா? அங்கே நம்ம லைட் வந்து நம்ம ரீசெட் பண்ணோம். அங்கே தான் போயிட்டு இதெல்லாம் ஒன்றும் பண்ண மாட்டான். ஓகே, லைட்லாம் வந்து அந்த இடம் மாறும்னு நினைக்கிறேன். பேக் சைடில் இருக்குல்ல, வெளியே போயிட்டு பேக்கில் வரலாம். காமன் ப்ரோ, 4 people வாட்சிங் கண்டினியூஸ்லி. நன்றி ப்ரோ, தொடர்ச்சியாக 4 பேர் பார்த்துருக்கீங்க. இங்கே தான் ப்ரோ காட்டுது, இந்த இடத்துல தான் எனேபிள் பண்ணணும். ஆனால் நம்மகிட்ட பவர் சோர்ஸ் இல்லையே. ஒரு நிமிஷம் இருங்களேன், ஏதாச்சும் இருக்கா? இங்கேயும் ஒன்றும் இல்லை, நார்மலான இடம் தான். எதுவும் அதை சுற்றிட்டு இருந்தால் தேவையில்லாம மேமோ வேஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குங்களா?
அங்கே ஃப்ளிக்கர் ஒரு இடம் தான் ப்ரோ கன்ஃபார்மு. அங்கே தான் டவுட்டே இல்லை. ஏன்னா அங்கே தான் எனக்கு காட்டுது. பட் என்னால் வந்து டார்ச்சை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ண முடியல அங்கே. எனக்கு ஒரு ஐடியா தோணுது. இருங்க ஃபஸ்ட்டு பாசிபிலிட்டி செக் பண்ணிடலாம். இது டிசேபிள் பண்ணிட்டோமா? இப்போ இங்கே என்னேபிள் காட்டுதா? இதோடா இங்கே காட்டுது பாரு ப்ரோ. இப்போது அப்போனா டிசேபிள் பண்ணிவிட்டு தான் என்னேபிள் பண்ணணுமா டார்ச்சை? இப்போ எனக்கு சப்வே காட்டும். பக்கத்துலேயே இருக்குது. சூப்பர். இதை தான் நான் தேடிட்டு இருந்தேன். டேய் எவ்வளோ நேரம்டா ரீச் ஆகிட்டோமா? Code Calria sends our station subway. I need to find another light to go. பரவாயில்ல ப்ரோ, நம்ம இதோட வந்து முடிச்சிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இந்த இடத்த முடிச்சிடலான்னு நினைக்கிறேன். இவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குது டேய். நேவிகேஷனே இல்லை. இன்னொரு லைட்டு வேணும்னு கேட்குறானே உள்ளே போகிறதுக்கு. இங்கே பிளிங்க் ஆகுது. எப்படின்னு பார்ப்போம். ஒரு வழியாக இந்த இடத்த வந்து சேவ் பண்ணிவிட்டு இல்லை எதுனா போகுது. இந்த சேவ் பண்ணிவிட்டு இதில் வந்து சீக்கிரம் கண்டினியூ பண்ணுவோம். நல்லா தான் இருக்குது ப்ரோ. ரொம்ப போர்லாம் அடிக்கலை. அப்படியே ஸ்லோவாக ஒரு இவ்வளோ ஸ்லோவாக எடுத்துகிட்டு போகிறான். நல்லாயிருக்கு. கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு. ஆனால் உள்ள எந்த இடத்துலையும் வழி இல்லைல்ல. திடீர்னு ஏதாவது ஒரு இடத்துல காட்டும். வெறும் இங்கே ஒரே ஒரு லைட்டு மட்டும் நீ பிளிங்க் ஆகுது. அந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுன்னு சொல்லுது. ஆனால் அதுதான் டிசேபிள் பண்ணோன்னா இப்போ இங்கே வேறு ஒரு லைட் இல்லை. வெளியில் போய் டிசேபிள் பண்ணோன்னா சப்வே மறைஞ்சிரும். ஏதோ ஒன்று இருக்குது ப்ரோ. இங்கே இந்த லைட்டை தவிர்த்து வேறு ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்குது. ஹாவ் டு செக் திஸ் டீப்லி. ஏன்னா எவ்வளோ நேரம் கழிச்சு இந்த சப்வே கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே மண்டை காஞ்சிச்சில்ல. இன்னும் ரொம்ப இன்டெப்த்தாக நான் உட்காந்துன்னு வச்சுக்கோ. யூஸ் லைட் டு கெட் இன்சைடா? அவ்வளோதான். இப்போ இன்னொரு லைட்டு வேணும். என்ன பண்ணுறது? சப்வேல தான் இருக்கேன். அங்கே புது மேப் பண்ணல. அன்டிஸ்கவர் ஆகிடுச்சு பேர். சப்வேல தான் இருக்கேன். அது இந்த லைட்டு யூஸ் பண்ணால் அந்த மேப் பண்ணலாம் போயிடும். அவ்வளோதான். people watching bro. நன்றி ப்ரோ. ரொம்ப நேரமாக பார்த்துருக்கீங்க. பரவாயில்லையா? தூக்கம் வரும். அதனால் சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் இதை. பாருங்களேன், டிசேபிள் ஆகிடுச்சா? சப்வே போயிடுச்சு. இதுதான் ஒரு
ஸோ அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். பார்த்தீங்களா, ஒரு தவறான செயல். There is something tricky over here. I don't know what it is. கிரவுண்ட்லேயும் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டேன் ப்ரோ. எதுவுமே இல்லை, கீழே எதுவும் இல்லை அந்தளவுக்கு. முடிச்சிருவோம் ஓகேங்களா. ரொம்ப ஹெட்டேக் ஆகிடுது. நாளைக்கு வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் இது பார்ப்போம். பை கைஸ்.